Ka nikon ho amuka haya niko nikwa hlekana mingisiro mngela lona FM nokuhlekanisa kona ngengisela stage leshurko eka nhlekano sikora namuntlha emsumboni kusukura makumemberinse bona ngwetile ya dziva msoko na magidmiri makumembiri ngweni khalanga pet mathebula engwana risima twa jimo xitlango maxingiritano cecana makunelo ndandazi mingisiro mena kwamkela kona ngengisela stage leshurko la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na kwimage audio streaming yamngana lona ne fm.co.za nakora kwa Afrika wa Vulavula ifama singa kufika lega hafu kupile wara ya kumenaro melarswe tinyiko Morgan Shibambo eka nhlekani wa siku ra namuntlha timakala tita vatirhela mfumo ta ala ku hela ne ta ala ku hela va khosata va vulavula hikuva nyika mfumo kolomo ka ntlhanu wa masiku ku va u antswisa xiyimo xa vona kambe ta va kha hi bula na va PSA lawani ku nga ri khale hi twa ku vo va ri yini va koho Tatana Tefu ku va va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi timhaka leti ta miholo ya vatirhela mfumo kumbexani na wehe tanihi muyingiseri kwalaho nga koho u nga lava ku hoxa xandla ka mhaka leyi a hi nga ku rhamba ku va u endla tani kandziyisa rito ka 071 265 9860 kumbe ta hi bela riqingho ka 015 kumbe tirhisa Twitter handle ya nongonoko @Afrika Munghana @Mathebula DP kumbe hi ndlela yaleyo tirhisa Mathebula DP @sabc.co.za hi ndlela yole ku na matitwelo ya ku hambanahambana loko swi ta ka timhaka ta vhiki leri ngopfu loko kha hi langutela ku nga ri khale president wa tiko va ta va yi aka commission ya Zondo va ya vulavula hi ndlela yaleyo tanihi hi president wa tiko va ta tlhela va tlhelela va vulavula tanihi president wa ANC hi ndlela yaleyo se timhaka timhaka leti kumbexani hi nga languta ku ya mahlweni to ku twa ni le ka wehe muyingiseri wa mehe ku u angula ku yini ka timhaka totoleto ku vulavula ka vona ku na swin'wana va nga ta swi vulavulake leswi swi nga hambana ku na leswi swi nga vulavuriwa hi mutshamaxitulu wa vandla ra African National Congress na ku kumbexani ku va ri ka swivandla swo hambana na swo swa hoxa xandla lavan'wana ku ri xandla xa president ka malembe lawa ya nge le ku langutiweni hi timhaka ta state capture lowun'wana a ku ri matsalani general se swin'wana swa leswi kumbexani swi nga langutiwaka ku ya amahlweni hi twa ku we u angula ku yini ka mhaka yeleyo ni bula na Tatana Tefu nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa Vulavula na khalanga pet mathebula iwe vanhu ya ka PSA yi twa ku yo yi ri yini timhaka leti ta miholo hi ndlela yo leyo Tatana Tefu inhlekani good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon to you and listeners, and thank you for having us. I understand the public servants union are still at loggerheads with government with regard to increment, particularly to the outstanding leg and the negotiation for the other coming years and stuff. But then let's start from the beginning, if we may, Tatana Tefu. Where are you as unions with regard to wage negotiations with government? Okay, I'll park the issue of the Constitutional Court now and deal with where we are today. Yes. On the 23rd, the employer came with what they deemed to be a revised offer, wherein they actually indicated that they were prepared to set aside an amount of 9.3 billion that will be used for what is called once-off gratuity. In order for them to do that, they would then reduce the current benefits of public servants. That would be your pay progression, leave encashment, special daily allowance, and resettlement costs, which we actually outrightly rejected, because it did not make sense for us to say you are reducing the benefits that the employees are enjoying and you are going to give them that money as a once-off payment and their salaries remain the same. In simple terms, the employer maintained their 0% increase offer. So where we are before the end of this week, we obviously have declared a dispute and will continue with the conciliation process, which should be concluded within 30 days. Therefore, after that, we then start a process of balloting our members and issuing the notice and ensuring that we go out on the street. Now, the
the other unions, COSATU, for example, it's saying it's giving government until what? It's giving government 5 days to reconsider their offer. Are you indirectly giving government time as well? Okay, we expect sanity to prevail and government to really reconsider this ridiculous offer of 0%. And you would remember that also, even if we would have filed for conciliation, there is nothing that stops employer at any time, at any stage, to engage us, even on a day before the setup of the set-down of the conciliation. So our offices are open. We are not arrogant negotiators. If the government come back to us with something that is tangible, something that makes sense, we would indeed take that to our members. What is it that would make sense? Anything that is not, we cannot be talking a 0%. And we cannot be talking anything about, so where we are, simple, we have put a demand of, for level 1 to 5, CPI plus 4%, level 6 to 12, CPI plus 3%. That's the demand of labor, where we are. And we have not had anything counter to that which makes sense. So you understand that CPI plus 3% and 0% are not any way closer to each other. Anything closer to what we have demanded, it's something that we could realistically take to our members. Mm-hmm. But don't you buy the government's stance with regard to the coffers? They're saying that they don't have adequate money for now. It's very unfortunate, and I said the other day that government has actually pursued this narrative that as labor, as public servants, we are lazy and greedy, and we are not taking into account the plight of the country in terms of the economic situation. Mm-hmm. We are saying the government has not done enough to indeed demonstrate that there is no money. We do not believe that there is no money, and we have not seen government that is serious in terms of the frugal approach to show that now I'm pleading poverty, and I want to show that across the sector and in terms of how I'm doing things. If we're still having today issues like the tender system, if we're still having today the corruption we're hearing day in, day out, and we have not seen the seriousness of government to fight that, we would not listen to that. Our stance is simple, is to say, government is just a lip service. Put money where your mouth is. Then we see that indeed this government does not have money. Where we are now, we don't take that, and we do not agree. And I understand you saying you're going to make sure that you go to the Constitutional Court if needs be. Are you also considering going on strike? Okay, let me perhaps differentiate the two processes. You would remember that in terms of the implementation of the last leg of the collective agreement that was concluded in 2018, which the employer refused to implement the last leg. That matter is before a Constitutional Court, and the matter was set down for 24th August 2021. So we will be going to Constitutional Court with regard to that matter, because we are defending the collective agreement that was signed. It's our right. That's first one. But with the current negotiations, because we have not yet concluded any deal, the only remedy for us, if the negotiations collapse, is to
opt for industrial action, that is when we'll be on the street. It was pioneered by different players. And also he has been accused of serious things like having had a conflict of interest while he chaired the war room at ESCOM. If you remember the allegations that were leveled by Brian Molefe against him. So it will be interesting how he will respond to that. And also the ANC, I mean, if you had listened to that testimony of Gwede Mantashe, he said the ANC had protected former President Zuma because it did not want the ANC to be under siege. So now the question is going to be, in my opinion, why did the president himself not break ranks when he knew that there were things that should not have happened that had happened while he was the then deputy president? Why, for instance, at the moment, does he describe the epoch of Miholo as 9 wasted years while he was part of that? So in a sense, when he goes there in his capacity as the deputy president of the ANC, what would be the purpose of the other current NEC members to that effect? Yeah. No, that's a good question. So, if you listen to the explanation of proponents of RAT, they say that what had happened during the time of Miholo was not corruption, but was the rolling out of radical economic transformation. So I think the question then should be, or the question will be, was the question to Jeff Radebe, who was the head of policy. So the question should be, was radical economic transformation the policy of the ANC? Because that seems to be the explanation that is provided in some quarters, that no, what Miholo was doing was just rolling out radical economic transformation in order to entrench the presence of black people in the commanding heights of the economy. So I think that explanation might not come from the president, but the relevant person to provide that explanation might be Jeff Radebe, who was the head of policy of the ANC. So I think the need for Jeff Radebe is really important also to give clarity in terms of what is the meaning of radical economic transformation. Mm-hmm. Are people using radical economic transformation interchangeably with corruption and so on? Is this rather not another way of the current president of saying, guys, this had nothing to do with me. These people will explain themselves. So you mean that the reason why we have the likes of Jeff Radebe, for example, yes. It had nothing to do with me as the deputy president then. It had a lot to do with these guys who are here to explain themselves. Look, just to be fair and square to Ramaphosa, obviously the fact that he was part of that executive of Jacob Zuma of the ANC and also of the country does not mean that he knew all the ins and outs of the party and also maybe of government. So I think Jeff Radebe then will have to provide an explanation in terms of what was happening in government in terms of the landing of the aircraft of Gupta's at Waterkloof in line with radical economic transformation. Did the ANC have a policy like that of awarding a lot of tenders to one family? Did the ANC have a policy of allowing one family to summon ministers to its compound and so on? So those things, I think, maybe a person who's better placed to explain them is Jeff Radebe. But why wouldn't he know the ins and outs, Dr. Ntsikelelo, if indeed
he was the deputy president of both the party and the country. Yeah, look, I'm just saying that on other matters, the then deputy president will have to explain himself. There are issues that he will have to explain. I mean, he also chaired the war room. I mean, also he was part of the deployment committee of the ANC. So on that score, I think he will have to do the explanation. But on matters of policy, I think Jeff Radebe, can make a positive contribution to the commission in terms of shedding light with regard to what was the policy standpoint of the ANC on matters of economic transformation and so on. And not to say that the president should be exempted from explaining himself. I'm not saying that. and which one comes first? Is it, I mean, in terms of testifying, is it testifying first as the deputy president of the ANC, then next on as the current and the then deputy president of the country, or vice versa? Yeah, look, I don't think it's a chicken and egg question. I think either way, so long as there is an explanation in terms of institutionalization of corruption at that time, and whether has that continued now. Maybe there might be other issues on the CR17 campaign, whether one of the reasons why those people who funded that campaign, one of the reasons why they were still is because some of them are benefiting, for instance, at the moment from government tenders. I think also that might be an interesting question. Because my question, Doctor, was emanating from the fact that we once had in this very country that ANC comes first, then the country second. So I wanted to be sure as to which one will come first there when it comes to this witnesses. But then on that issue, or different issue rather, Doctor, if you don't mind, the issue of step aside. We spoke at length about it last time you were here. I understand it is said to be constitutionally flawed. I'm not sure how true that is, but there is a narrative that is being driven to say, as it was enacted, or as it is being enacted rather, it's like it does not go hand in glove with our constitution. I'm not sure if the narrative is baseless. What is your take on that? Yeah, look, this issue of stepping aside is a very complex matter. The mere fact that the ANC has had 4 legal opinions signifies that this is not simplistic and straightforward. Otherwise, the ANC would have had 1 legal opinion. But at the same time, with respect to the Constitution, the Constitution can be interpreted in many ways. The Constitution itself is a very contested document. For instance, some people invoke the clause that you are presumed innocent until you are found guilty. Now, that is debatable. What is the meaning of that? For instance, the ANC can argue and say that if there are charges which are leveled against you, that might have a negative spillover effect to the ANC as a party in terms of how the party is perceived. Hence, it requires its members to step aside. So depending from which standpoint you're arguing from, I think one can argue either way. But maybe the court of law is the right forum, to ventilate those issues. But it's not simplistic and straightforward, because I think the gist of the matter is there have been people who have been arguing that the ANC doesn't take the issue of corruption seriously
because some of the people who have been accused of serious things are still holding positions in government and also in the ANC. So as a way out of that, I think the ANC has been trying to convey a message that no, it doesn't stand for corruption. Hence, it is forcing its members who are alleged to be involved in corruption to step aside. I think that is the background to the story. But again, I do appreciate, or I do acknowledge the other complexity of the constitutionality of the policy of stepping aside. It's a tough one. It's a tough one, but it's going to be a very interesting week. That this, Doctor. But then we really appreciate your time. Enjoy what is left of your Monday. I'm sure you are on a long weekend break, isn't it? No, my brother, I'm hard at work. I'm at work as we speak. No, it's fine. Thanks, Doctor. It's been a pleasure speaking to you. All the best, man. Thank you very much. All right. So I mean, Saram Garalon FM Senkarwe, Luan, Ebola, Lak Bola, Makaleti, Umbirkato, President Wati Kubataya, Ega Zondo Commission, Seswan, Kavikere, Ingakaro, Stescope Kelana, Lekamweti, Lita, Congo Melanco, Makata, Kubakuya, Vulavula, Maka, Leti, Tinga, Melela, Inkarulu, Ungelulangutuin, Ega Commission, dia Yangi, Yibulavlaco, Makata. Kuna ku tirhela ka mfumo hi swiyenge swa le handle hi ndlela yeleyo se hilaha ku nga koho sweswi hi lava ku twa ku u ri yini ku na timhaka leti ta step aside leti na to ti tikomba ta ha ri mahungu swinene swi tikomba swi ta tika ku va hetelela hi fikelela laha ku nga ta ze ku fika lava nge ri hayi se swi olovile swi mukeriwile swi ta famba hi ndlela leyi mi vona ngeti loko ku ri ku na ntluvavhanga kumbe ku na hoyihoyi yi nga va yi kha yi tisa na ku vanga yini hi ndlela yeleyo ni yin'wana mhaka leyi nge le ku buleni yona i timhaka leti ta vatirhela mfumo vatirhela mfumo na voho va nge le ku rileni va nge timali a tele ku ngeteriwa mi ta tsundzuka ku nghene muyingiseri wun'wana vhiki ri nga hundza la na hi ya kombisa timhaka ta ku avilerisiwa hi timhaka ta ku vatirhela mfumo timali ta voho a tele ku ngeteriweni swa tika hi ndlela yaleyo matitwelo ya n'wi wahi loko mi ka mi twa mfumo ku va wu kombisa ku tikeriwa ku la ku ta ngetela timali toleto kasi ke i yin'wana ya mhaka leyi ya mahungu lama kumbexani hi nga ya ku hi ya languta ku ya amahlweni mfumo na wona wu teka xiboho xa ku ri ka ta yiwa mahlweni na ku sawutisiwa ku sukusela hi ravunharhu tin'wana ta mahungu lama kumbexani hi nga ti langutaka hi ndlela yaleyo le ka 015297185 u nga kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe tirhisa mathevela dp at sabc.co.za hi ndlela leyi hi ta kota ku va mina na wena hi bula ku ya emahlweni kambe ke twana van'wani va vayingiseri ko siku rin'wana va tshami va ku yini twana Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. ANC a yi tili kahle loko yi fanele yi privatize timayini hi mhaka ku a ni vuli ku vanhu va pfumelelana na mina mara a yi endlile kahle hi mhaka ku loko swi ya ka government na mi byela Tatana Tefu munhu i ta huma na saka ra golidi kwayo a nga sechiwi hi mhaka kulukumba wa timinerali na yena u ta huma na rona a byela tigadi ta ku teka nsaka leri mi huma na rona mi nga sechiwi ni ta mi nyika sweswi swa nga tela ku a va sala ndzhaku loko va fikela va fanele va sechiwa ku va tshikeni mahungu va famba na mina xikongomelo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula ai amukeleni loyi a ri muyingiseri wa hina wo sungula nhlekani wa siku ra namuntlha nhlekani Enhlekani botata mpfukisi. hi pfukile minjhani Mpfukile. ina Swilo a swi le ku oloveni botata. A swi olovi ene ku problem yi le kwini ka nkarhi wa sweswi mi nga ka mi nga ha swi twisisi. Wa mtlhanu loko va ri karhi va burisana ku nghena moyeni mi tele ku kombisini nyana ku laya a ku nge vi na nhlayo nga ta boneka kahle ene mina swo ka xivutiso nga hi swona namuntlha a ni swi languterile kahle ku na nkarhi wun'wana votat lava va ti-union va fike va kombisa timhaka ta ku swantswa vatirhela mfumo va lombiwa mali ya vona ku ri proposal leyi yi nga yisiwa aka mfumo yi huma aka ti-union ivi mfumo wu ala ku komba ku na probleme mali a yi kona ku na lomu yi nga kona now swilo leswi yelanaka na tipolitiki hi swona swi fikaka swi va successful namuntlha William Nicol ya tikiwa yi vitaniwa manana Madikizela Mandela mali yo endla lexiya yi kumekile ene na ni hleketa ku swilo leswi nga va swi pulaniwe malembe ndzhaku mara loko swi ta aka mholo ya vatirhela mfumo swa tika swilo leswi va swi tivaka ku va ta tlhontlhiwa
hi ti-opposition party mfumo wa hina wa swi kafulela leswi va khosata va swi vulaka na hi wa ntlhanu 5 days leyi va nga vulavula hi yona va ha ta fika va tshama tafuleni va byeriwa sweswo se ku tshamiwa hansi ku langisiwa ndlela ya ku vanhu lava va fanele va pfariwa njhani mulomo na ivi va pangiwa mali enon'wini wena kala xaka i ta va i karhi i fukuzela ku va chela mali eswikhwameni a va swi lavi ku ya aka Zondo Commission hi lava va Makhashula a va swi lavi ku step down problem yi le kwini good mali va dyile ku lo sala siku rin'we va tirhela mfumo wa ya bank a fika hoxa khadi ku vuya ku ri minus 17 rand ku ri ku munhu i tirhe n'hweti hinkwayo mali a yi kona good swilo swi le ku tikeni swinene mina no hlamusela president Ramaphosa hi ku a swi twisisa ku ve ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku swilo a swi vuyele ematshan'wini mara a swi olovi se lexi mina a ni ta xi tsundzuxa na le ka vaakatiko i ku tiambulense timbirhi ti nga kona hi ti vonaka exibedhlele a hi ti hlayiseni hambiloko vo kwata va nga ti fani hi ku siku rin'wana swi ta va xi ri xibedhlele xi ri hava ambulense mfumo wa hina wu pfumala na mali yo xava ambulense yinene swi ta na le ka tivhenda hambiloko vo kwata va nga fayi siku rin'wana va ta fika a police station va swi amukeli i mfumo wa hina lowu nga ka wona mara vukungundzwani byi hi tlele ene vukungundzwani lebyi nga ku hi tshikeleleni sweswiwani hi ri tiko hi ri vaakatiko va Afrika-Dzonga a hi bya namuntlha hi bya tolo kwalaya ku nga nghena kulukumba loyi ni nga teka ni nga n'wi boxi vito hi laha swilo swo tala hi leswo mali ya tiko laha a yo lutiwa kunene un'wana na un'wana loyi a lava mali a yo tekiwa ku fanele ku mi ya xava xinkwa aka boxa mi ko fika mi yima thilini mi nikiwa mali mi tele ku lava va ti-bed swa vava aka va tirhela mfumo benefits va ta titsema mina na pfumela ku swi ya kona mara tax yona a yi hungutiwi yo ya yi gonya ku ri ndlela ya ku yini na vona va ringeta ku swilo a swi vuyele ematshan'wini a ku na laha ya kona vutiteki hi ri tiko kambe loko ku ri ku a ku na laha hi ya ku kona hi fike njhani hi ku xivutiso i ku loko hi kha yi tekisiwa sweswi mi kha mi nyika xikombiso sweswo mali leyi a ku ri hala na wun'we laha swi vonaka ku mali leyi yi le ku tekiweni nakona loko ku ri ku a ri koho hikokwalaho ka yina ku nga ndliwi nchumu hi swona a mi nga ta vandla nchumu vetpete ku a va sivelelana that's why sweswi swi nga mi hlamarisi loko mi kuma ANC yi divhitamini va sungurile ku mbeyana sweswi va mbeyelana swa vukhanselara tolo kunene va balana hi maribye na switulu swi khe swi ya henhla na le hansi hi timhaka ta ku yini ya yo mali va dyile va Jacob Zuma mali vo lo tshama va Makhashule a va ha lavi no twa nchumu ni ri tikhota a va la kuya laha mi nga ta fika mi swi vona ku na problem munhu i ta ku i wa ANC a nga ha ri wa ANC ku na munhu wa Zuma ku na munhu wa Makhashule ku na munhu wa Ramaphosa mara hinkwavo vanhu lava le kaya vandla ra ANC that's why sweswi loko Jacob Zuma va nga ri kona va na ntlawa wa vona se mi nga fika mi swi vona ku ANC ya ha ri kona mara vanhu ve le ku weneni ka mani aka Zuma hi vulavula hi ANC ku na Makhashule loyi va i fane a stepa down a nga pfumeleki vanhu ve le ku aleni a ri ANC loko ku ri ku munhu impela a tswariwe a ri ANC a ta tshama a ri ANC hambi Makhashule a nga ha ri kona ANC ya ha ri kona mara ve le ku siveleteleni ku kombetela va president rintiho ku fanele ku cinciwa na constitution ya ANC leyi nga ku ringeteni ka ku save vanhu vo karhi vanhu lava va nga moxa tiko khale hi ku phela milandzu leyi sweswi va vitaneriwaka yona ka ti-commission i milandzu leyi va nga yi endla leyi mani na mani a yi tivaka loyi a hangangaka sweswi a ngangelaka ku vanhu vo valava a va ri kona ku ri ku vusweti byi ri hi ndlela leyiwani bottat i vanhu lava a va ri ku dyeni lava se va swi vonaka va langisana na xiganga ene vutomi a bya ha olovi na vona va nga hetelela va tikuma va ri a problem mali ya tiko bottat kambe ntiyiso na mitwa miyingiseri leswi mi swi vulaka kambe ni pfa ni twa i nga ri swi va swi nga ri kahle loko mi ku khale ka president Zuma va dye mali hi ku handle ka loko ri ku mi na vumbhoni byin'wana loko ku ri ku mi hava vumbhoni hi nge pfumeli mi ku va dye mali hi ko hina na mhini la ni nga tshamaka a ni swi tivi ma swi vo a xi hundza sweswo mina na swi tiva tanihi muakatiko no mi yingiselelanga xikalavito ntiyiso na swi tiva loko ku ri ku impela a ku ri leswi nga vukungundwani a va yi aka commission va ya basisa tiko ku swivutiso leswi va nga ta vutisiwa swona va kota ku va heta tiarivaleni hambiloko hi mi accuse hi mi accuse kambe a ni ngo ka commission va komberile ku mo ni nyizisela Zondo ntaya mi nge susi khoto hi mhaka ya ku n'wina loko mi nghena khoto yo karhi mi na ti-problem hi yi problem leyi nga na yona va tshame va yi vula problem leyi va nga na yona na Zondo arivaleni
nemetweni mi ile ka 0152971855 ntlhanu timinete yi nga se ba awara yan'we ka Munghana Lonene FM DP tiko ra ha ri hava mali yi vuwe ngopfu swikweleti naswona swi ku vuyavuyani swi vuyisana n'wana evukatini tiko leri i ntiyiso ri borile mali ku hava hi fili i Elvis Hlungwane a nga tsala ka Twitter hi ndlela yoleyo we u ri yini mingiseri wa mehe un'wana mingiseri hi loyi hlekani hayi swi tikomba va ri ka swin'wana laha minjhani pfukeni njhani pfukeni mina ni lava ku ta hi layini leyi ya Stapaside Tatkalanga ntiyiso wa ntiyiso a ku na leswi swi chasaka loko munhu a basile ku ri a nga ya a langutana na commission loko munhu a tikuma a basini a nge suki a chavini ku ya hlangana na commission se swi tikomba kahle ni le ka hina vaakatiko ku ri laniwani vanhu lavawani vo va ku chaveni ka leswi va nga ku swi chaveni a ko va ku ri wo sukeliwa vo va ku chaveni ka leswi va nga ku swi chaveni ku va swi vona leswaku ri xiganga se xi kona lexi va nga langutana na xona se va ta endla swona leswaku ri va endla mpfilumpfilu leswaku ku tikuma ku ri na civil war la South Africa Tatkalanga se loko ku va na nyimpi ya xin'wana va vuyeriwa hi yini vo leswi va nga ta vuyeliwa hi swona hileswaku swi swa vona swi ta va vhele swi va swi tumbela hi ku ta sungula nyimpi leyi nga ta kumeka yi va yi ri kona just because a ko va na swin'wanyana leswi va nga ku chaveni vo lava ta endla leswaku mpfilumpfilu wu va kona a South Africa hi ku loko sweswiwani Tatkalanga ku nga mina ni nga xikalavitini ri so vanhu lava a khoto ku ri ta hlamuseta ku leswi ni swi tivisaka yini ni nga va ku ya ka vona loko ku ri kini a nanambi kambe mi vula mani a chavaka sweswi a ku na la chavaka phela ve le ku chaveni njhani president Jacob Zuma why va nga pfumeli ku ri va ya le va nikile swivangelo leswi xivangelo loko va nyika xivangelo ni a ku na munhu loyi a nga henhla ka nawu kahle yini a ku na xivangelo lexi munhu ni nga aleli a mutini we le kaya ku ri a ni swi lavi mhaka ka ku yini loko ni basini Tatkalanga ni nge chavi ku ni fika ni hlamuseta ku leswi ni swi tirhisa leswiwani ivi endzhaku ka sweswo va ta kota ku va vona ku leswiwani swi fambise ku yini ni nga va ni chava yini ku tshinela ni za ni nyika vuxokoxoko lebyi byi nga heliki nemetweni ni nga va ni chava yini kambe a ni ngo ko fana na khale ka president va tlhe va nyika na swivangelo ku hikokwalaho ka yini va vona swi nga ta ka swi nga va oloveli ku ya xin'wana xa swivangelo swa ko i ku va vona ongeti xandla xa muwahlurinkulu u voyamela tlhelo ro karhi se a va ta tsakela ku va sukile ku va na un'wana va ya mahlweni hi swa va lava swo Tatkalanga muavanyisi loyi hi vulavulaka ku yena sweswiwani remember a swi tiveni leswaku ri i appointiwe enkarhini wa president Jacob Zuma yes laha public protector leswi yena a lavi swona a lavi leswaku muavanyisi number 1 ku va yena la a tekaku inani ivi vona va decide leswaku hawa sa fambisiwa hi xandla xa muavanyisi kulu why a va vula sweswo ivi sweswiwani va ta jika a ni ngo misirhelelo va ku kombise ku ya hi xiviko xa yena ku a ku vi Chief Justice Mokgweng va nga ta vona ku i mani nga ta rhangela commission ku nga vi president ku ya hi leswi nawu wu vulaka so se ivi Chief Justice va langa xandla xa voho se n'wina mi ri yini kwalano mi ri khale ka president a va fanele va ale kwalaya va fanele va ali kwalaya ku ta ku sunguleni ku ri a va swi tiva leswaku ku na vuxaka nemetweni why va nga alamitaku from loko ta sungula kwalaya va swi tiva ku ri loyi a nga appointiwa ku na vuxaka byo karhi lebyi vona va byi tivaku hina hi nga byi tivi ku vaakatiko nemetweni botome why va nga alangi from kole ku sunguleni va ta ala sweswi loko va swi vona leswaku muavanyisi luyani i jaja hi ku ya hi leswi a nga ta jejisa swona leswi nawu wu byelaka swona ku a jejisa swona Tatkalanga nemetweni why va nga alangi kusuka ku sunguleni nemetweni se swa tikomba leswaku swi fana na Ace Magashule
teka gurupu yo karhi leyi yimaku swin'we leyi va vula leswaku leswiwani kumbe la tikweni ani kanoko ni mitwi ai eni ni mahungu ya misava n'wana mani khesini nkarhi wa n'wena no thanks inkomo sweswo mingisiro mkaralona FM onge misava yelawo ya landzela na makamoni Sandra Ntuli ha ta ri teka riqingho rero na ti-voice note ta n'we ta tlanga na ti-tweets ta n'we ta ya mahlweni hi hlaya maka hlekani nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa tiko ra Afrika-Dzonga ri nghene ndhawini yin'wana leyi ri nga ta ka ri nga humi kona swi fana na ku va murhangeri president swi sikulu sala vitu na ku va yena a twa leswi va n'wi byelaka swona eka leswi va fanelaka va endla kwalaha vandleni leriya loko ku ri ku president a ku ri yena la fambisa tiko a mi ta swi vona swilo hinkwaswo a swi ta famba kahle vanhu hinkwavo va ta twa yena kambe yena a va twi yena etwa vona leswi swi fana na muti lowu swekaka mapoto mo tala endhawini ku nge vi na ntwanano kalano hikuva un'wana i ta sweka nyama namuntlha un'wana a kha dya muroho ende sweswo swi ta twisa mbilu ku vava so tiko ra Afrika-Dzonga ri le ku tikeriweni swinene ri nge lungi timali ti kona kambe loko swi fanele swi ya evanhwini mali a yi kona mara vona va le ku dyeni ka mali se hi swona swi endlaka ku ri a swa ni fana ndzi timhaka ta nyama na muroho ku ta va na hoyihoyi kusukela sweswi ku ya emahlweni tiko ra Afrika-Dzonga ri nge he lungi nakatsongo inkomu botpet eroni miyamala ka majosi Afrika wa vulavula botpet mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hey xane leswaku twa yingisela vayingiseri leswi va nga le ku swi vulavuleni ka man'wana u nga hetelela u tikuma u ri tsanini enongo timinete ntsena ku phela vura ya 13 i xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula yimane ku swi havahava hi mitwa mi ta kota ku nghena mi tele hi le ka 0152971855 wo sungula hilo enhlekani nhlekani abaxomi ahe mi nga yi zani njhani munhu wa n'wana saka ra maribye loko a fika getini va ku mi nga n'wi search ku haya ni famba na mina swa vava ngopfu ku ri nge lungi mi nga n'wi search yeloye hi hlanganela swo ha swi tiva loko hi ri ku tirheni i ta hi yexe a famba na makhwiri munhu a mpava na tayi mi ta n'wi searcha njhani ni nga ku tatisa leya xikalaviti ni xi tivile loko xi vulavula xi vulavurile loko ni twa kokwani Maluleke va vulavula hi lani leya agreement 1 ya 2018 va vulavula hi yona yi sayiniwile swilo leswi humelelaka hi leswi swivara loko mi sayina swilo ni vula ku swilo leswi ni swi sayinelaka tiwu ra n'wina kumbe ku sayina kumbe ku va khutu swi ri statement lexi mi nga xinta mi nga xi vulavula mi xi twisisile swilo leswiwani swa mutirhela mfumo a yimelela ku hi tinyono ku va na mfumo hi woxe ku hlanganiwa le ka Nedbank leswi va nga swi chukachukiwa le ka National Economic Development Letter Council se loko va va sayina ku heteleleni va a va na mali swi la ku ta vula va amenda Labour Relation Act 56 of 1995 va ta va na mali va ta na xichucho xa ku n'wina mi lava ku famba mi chucheka hi ku hi ta kota ku eka mali ya kolonele wun'we hi ta hakela ti-constable ta 7 hi fambetela hi va xena ntirho wa vona loko hi ta ku fambetela state va hi nyika mapeni ya hina ku komba ku swilo swa kona hi fambe hi ti-voluntary retirement a hi lo hlongoriwa munhu a ya tshama 8 months ni vula nhungu wa ta n'hweti a nga hi holi se loko ni za ni tshama tin'hweti ta nhungu ni nga holi loko a ni nga tiyangi nge ni nga wangi na mara va ti hatlisa mi famba ene loko hi heta ku fambetela hi na sweswi a hi ku fambeteleni very early retirement ya voluntary a hi pfariwi loko moya ku le ti-police station kun'wanyana ni yili ka police station yin'wana tlhela ni fika ni vutisa ni ku va ku murhangeri va ku a va kona ni ku va nyika nambara ni ku va ni fonela a gedeni ku lo ga le community service center ko va na munhu wun'we loyi nga hlangana na yena ka ti fambafamberiwa xisati loko va helele i vambirhi lowun'wana i le ebyeneni handle
Mikame ngena ngitaluka ku negotiate ku na lava va nga nghena a Sports and Public Service Act 93 ya 1994 lava titleketa hina. Vanhu va nghena tirhweni ku hambana va fika va pakiwa ka level 5. Va hola tibanana, va hola timanga hinkwawo ka level 5. Nkarhi lowu before 1994 ni nele mfumo wa khale. Mina ni ve lansaji ni promotiwa hi mhaka a pasa leswa criminal procedure act of 1977. Website was on a Patrick, small letter P, the Peruga, small letter P. I will promote every 8 months, every 12 months. Search, but I will promote you. Search man who have, search one piece who have, I will negotiate a situation of signing. So now I will formulate amendment the Barblation Act. And the Barblation Act is clear. But I don't know who is for Russia. So I tell you, look by Salah on Mali. Ya agreement le nga sign one will le negotiate a kushish. Sipa Afrika swi tala Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997. Lava no nga buka ti fake ku nga tirheki va ka go slow. Loko wa negotiate so swi vele na teka tin'wana benefit va na ku teka leswa gems, so appointment, so maternity leave. Va na ku teka leswa swi nga nyawu ku vanhu va ta huma at the random hi ti sick leave inkomswara. Ya kule kutike kambe ku nga ku ri ntiyisi ku munhu wa heta nhungu wa tin'hweti a nga se kuma mali ya yena loko a hume. Sibalo mina ni khuriwe hi 1978 loko ni khuriwa a na mavuna ni vulavula hi mehe laha na kuma tisa ku a nga vutisa mfumo lowu ni holelaka ni tshame 8 months ni nga holi loko a ni nga tiyangi ni wili 8 months yi herile futhi loko tiyana loko ka nga si ni nyika 5 years a nga ri na mhaka na vona na ringeta ku kombisa ku aba promote ba lava wani kuyafika ka level le nga vula yo kuyafika ka captain i general ta sponsor aba tirhe nchumu na loko mo ta ku na incident ya ku khomiwa ka munhu ku khomiwa constable sergeant warrant officer captain na rifi va lava i general ta fanele ta ti move va tshama office na colonel hikuva ku ta huma mali yo hakela vanhu na ho vana va mfumo va tlhava tshembeka Nametwi 100 hey ya kule kutike 015-297-1855 insele nakona ko Afrika wa Vulavula kamgana lonene FM makomba ndlela 015-297-1855 lo wani yana iriyini avuxeni botpet na vayingiseri wa munghana lonene hi mina xitala vito ne mhaka leyi va endlaka va mfumo va tlanga hi hina ni byeleni ku sweswi hi 2021 munhu wa fane a hanya hi mali ya 2018 2019 swilo leswi loko gonyeni a va hi twele vusiwana inkomo thank you bye enhlekani botpet na muhumelerisi mina mhaka yo va tirhela mfumo va ngeteleriwa mali ni vona yi nga tshamisekanga hi ku mfumo wa karhi wa vula ku a wu na mali ma swi vona tikhampani ti le ku dilizeni ka vanhu na wo mfumo kwala ka SABC mi swi vonile vanhu va hungutiwile ku la ku pfumaleka ka timali se loko vanhu va nga ta ngeteleriwa timali ku ve van'wana vanhu va tshameni hala ku ya humelela yini swi ta vula ku swa dlina swi fikelela laha ku nga ta tlha ku hungutiwa van'wanyana vanhu ku ya mahlweni ya kule kutikeni nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa Vulavula na khalanga Pet Mathebula 15 ku bele ya ora ya 10 un'wana mingiselo hleka enhlekani khalanga mjani epokele mjani papa epfukile a cancer ku ngeteriwa ka vatirhela mfumo muholo swi kambirhi kona a va fanele va ngeteriwa muholo a va fanele va tlhela va nga ngeteriwi xivutiso kambe hi ku na vatirhela mfumo lawa vona loko va swi vona kahle matirhelo ma rixaka leswi va pfunisaka swo rixaka swi fanerile ku va ngeteleriwa mali na ni vutisa vayingiseri ku n'wi vayingiseri leswi mi pfunisiwaka xiswona leti ka tindhawu ta mfumo mi vona swi fanerile ku va ngeteleriwa mali na se mi tana yihi kwalano n'we na service delivery vathupile se mi vula ku yini a va hi korhokele hi kenela a hi eneli kalanga ntiyiso wa laveka a hi eneli loko ho pfulela kwala hi yingisela matirhelo ya swibedhlele hi yingisela matirhelo ma ti-home affairs
ndzi nga pela mina heta vhiki hinkwaro ka mi ta ti-complain i vanhu vangani va mi fonela ku hi lo yima kwala a Econhoek hi lo yima kwala Polokwane ku za ku nghenelela ti-MEC ho ku vanhu va pfunekaka xivutiso ku va ringanerile na leraku loko a ko va n'we mfumo wa kona a yi nga ta gonya mali leyi a ku ri gwe tatana mqunu a yi nga ta gonya mali leyi mina hi ku ya mina kalanga a ni nga ta pfumela ku yi gonya matama a ni ta langutisa yini ku na swin'wana ni swi solaka kalanga ni nge se tshamikelako vona ni langutela ni mhaka ya ku ri vatirhela mfumo vo tala lava va nga ti ka ti-position ta le henhla i vanhu lava va kulukumba hi malembe na lava va nga ya a tiyunivhesiti va va dyondzela mitirho liya yi tirhiwaka ka mfumo swi tsandza kwihi ku va vona va kumaka ti-position ta le henhla hikuva va na matimba mo tirha kalanga lava va nga ta kota ku va na ku tirha ku ya mahlweni ni hleketa ku vanhu vo tala lavakulukumba a ni ra vatirhi no va tirha mara vo tala lavakulukumba va na nkarhi wo tala ngopfu wo tshama hansi va ti relaxela kwalomu ya tihofisini ku tlula vanhu lavatsongo lava nga endlaku mitirho va gingirika vanhu lava vakulukumba va lo tshama laha hi vo va nga holaku mhaka leya n'we ya tikanyana hi ku vanhu vakulukumba mi vula vanhu va malembe mangani kumbe mi vula vanhu vo tani hi kwihi mi teka swinjhani kwalani kalaka loko mina ni langutini kwalomu ya ka ma 50 wa malembe ku ya ka 60 vo tala va vona a va ha gingirikitani se a fanele ku ringanyetiwa ku yini ku va ya pensionini mehe ni vona nga ku pfulela vanhu lava swivandla swa mitirho na va lava ha thoriwaka namuntlha ka mfumo a swi ta va kahle ku loko hi ya hi ku tirheni ka mfumo ha ku thoriwa ka malembe lama matsongo hi tihlengeletanyana ku ri hi hatla hi nyizela van'wana ku va na mitirho hi ku loko munhu khalanga loyi a nga na 57 years sweswi a ha lava ku fosela ku va nese hi mpela u ta muvabyi loyi a vabyaka swinene lava ku phuthumiwa a tshembi ku a nga dingirika ku fana na munhu loyi a nga na 22 years ni mi twile ay kona loko a va fostela mani a ni yi voti nese na ay hlekani buta mina ni kombela ku mi xeweta na khensa ni xeweta na vayingiseri va munghana lonene ngopfungopfu va Afrika wa vulavula man botate lexi ni lavaka ku vulavula ngopfu xona ni la ta rhanga ni ya le ka xivulavuri lexi nga xi kalaviki xi nga fika xi vulavula swinene kwalani ni twa xi teka marito mo saseka swinene xi ma veka rivaleni loko na ha la ta sungula hi timhaka ta increase ya vatirhela mfumo bothete ni la ta yi teka kahle hi switsongo mara ndzi nga dyi nkarhi wa vayingiseri van'wana va ta kota ku nghena na vona va yi tlhuvutsa mfumo wa hina bothete wu na mali swinene wu na mali ngopfu to an extent ya ku na loko namuntlha wo wa doroba ro ringana Johannesburg namuntlha kumbexana hi va nyika vhiki ni nga mati wa ri kha ri hela problem i ku bothete vanhu lava nga khoma mali or vanhu lava nga ti-position ta ku tirhisa mali yaleyo va greed and va languta swikhwama swa vona ntsena loko no vulavula hi timhaka ta increase bothete vanhu lavawani va kota ku dya mali vona mara when it comes to another person munhu ku va selfish kahle kahle loko swi ta ka vanhu van'wanyana lava va nga ku nyikeni ka service delivery aka vaakatiko va South Africa va tsandzeka ku endla ku vaakatiko or vanhu lava va deliveraka service ka vaakatiko va va na matimba ya ku delivera service yaleyo to the fullest reason being loko bothete mo va mi kha mi nga holi kahle kwala ka muganga loleyi trust me Afrika ya vulavula swin'wana ta yi nga fambi kahle kun'wanyana siku rin'wana mi nga tshuka mi buke sick va mi kona rini bothete ve le livini hi lero a ma ha ri na interest ya ku ta ntirhweni hi matimba ma ni twisisa so hi mhaka yini mali a yi kona loko mi ri ku tirheni i point yo sungula phela loko hi ta ntirhweni hina a ho tela ngopfu ku ta rhandza ku tata hi ta tirha ka home affairs hi nyika vanhu ti-passport or ti-ID xilo lexi nga hi tisa laha i mali kambe mina na ku nghenelela yin'wana ya mintirho leyi vanhu va tirhelaku mfumo na ku va yi ri mali yo tala ya koho ku va ku ri ku tsakela ku ya korhokela vaaki ku na nsusumeto walowo
tani ka example mina ni teke os loko ni nghena ka office leyi ni tirhaka yona loko ni teka os ni ti yimisela ku ni ta tirhela tiko hi ku swi rhandza ivi ni tlhela ni va na transparency ni tlhela ni dyondzisiwa na vatho pele principle mani twa botsete now hi hina lava hi le ku tirheni loko hi khe hi tirha swo fana na lembe leriwani a hi va nga na increase loko hi nga va nga na increase so botsete swi byala yini aka mihleketo ya mina siku ra ka hina na rirhandza na leswo vanhu lava ni nga ku va korhokeleni le ku va korhokeleni as I'm talking ende hi ku tiyimisela na ku lori ni tlhela ni va proud hi swona mani tisa botsete mi tlhela mi vekela na name tag ku komba ku mi proud yi kona kwala loko mo ni languta botsete yi kona kwala futa mi byi mi vutisa mo hlaya kunene so swi tshova ngopfu moya botsete swi swi fane ku na van'wana hi fane hi tlakusiwile le mintirhweni a ka ha vulavuriwi hi swona a hi fane hi nyikiwa ti-increase a ka ha vulavuriwi hi swona so masitaku swi tshova ngopfu moya botsete ku mara ku humelela yini okay fine ni ti byela ku let me work because ni te ni ta swi kota ni rhandza tiko ra mina patriotism i rhandza tiko leri i hanyaka ka rona matara ho tsandzeka ku hanya ku rhandza tiko leri botsete xambani botsete loko ho tsandzeka ku rhandza tiko leriwani hi ta va na problem swinene hi ta va na problem swinene botsete minkarhi yo tala a ni tala ku pfumelelana na vayingiseri a ni va ni nga ri ka xiyimo xa ku pfumela kumbe ku ala kambe la ka ku loko ho ka hi nga rhandzi tiko ra hina hi ta va na xiphiqo xikulu na pfumela sweswo na pfumela ku swi na nkoka ku va hi rhandza tiko ra hina rhandza tiko leri hi hanyaka ka rona xin'wanyana futhi botsete loko hi xi rhandza tiko ra hina so ku na xivutiso xin'wana nga tshama mi xi vutisa n'wini mi ku xana loko hi ri South Africa so vulavula swin'we kwala ka Afrika va vulavula hi complain hi mhaka ya corruption ku xana loko hi vulavula hi mhaka ta corruption so hi ri mfumo hi ya kwini ende namuntlha nhlamulo yi za yi hlamuriwa na sweswiwani but mina ni nga mi byela ku botsete loko ho ka hi nga cinci mfumo lowu hi nga ka wona sorry to say this a na swi ta ka mi nga xiyimo xa ka xo hlamula mara ni kombela ku loko ho ka hi nga cinci mfumo lowu hi nga ka wona leswiwani ni mi nyika only 3 years there will be a big problem trust me I mean botsete 100 na me 100 le between both of it go minkarhi hinkwayo loko hi mi nyike nkarhi wo vulavula ni a hi chavi ku mi byela leswi yan'we kwala ka munghana lonene FM makomba ndlela 015297185 mingiseri icon a hi kuti ku wena u angula u kuyini i la ta vula ku himpela na namuntlha i to famba i nga vulangi nchumu twana lo vaxumi khalanga a ni tivi kahle mani mara timhaka leta ka zondo leti ni twingaka a ta ha serve purpose a va vitana president va ta vulavula sweswi va lavaka ku vulavula swona namuntlha mara loko ni twe leswi swi vulavula hi vagwede mantaxi swi vulavula hi vanhu lava nga appeara aka Zondo Commission no twinga ku swilo leswi swa ha serve purpose ko va timhaka ta ku nkarhi wun'wanyana hi le ku western ka mali ya tiko leyi a yi fane nkarhi wun'wanyana yi karhi yi pfuna aka ti-department leti nga salela ndzhaku ku fana na dyondzo so no twinga ka swa ha serve purpose mina vanhu lava va taku la ka Zondo Commission va ta vulavula hinkwavo loko va heta ku vulavula leswi va swi vulavulaka swi tekiwa swi ya kwini a na ha voni lomu ingaku swi yisiwa kona hi mhaka ku a ku na vanhu lava va vitaniwaka va ta nghenisiwa a tibukwini kumbexana va chajiwa hi milandzu leyi yivaku ku ka ku endliwa ti-allegation ta kona kwala ka Zondo Commission ko vulavuriwa ku vitaniwa lava ku vulavuriwa yi ta fika la yi fika ku makumu Zondo Commission then xivutiso i ku loko se yi fike makumu what next then a ku vona ku nga ku na lomu ku yiwa kona handle ka ku tirhisa timali ta tiko okay kambe lexi nga kona i ku commission ya mahlweni se loko yi ya mahlweni ku ta fika laha se va nga ta tsala swibumabumelo ivi loko tsariwe swibumabumelo se ku yiwa mahlweni hi kota ku vona ku swi ri yini swibumabumelo swo swoleswo se nkokoko hi ta wu vona loko se swibumabumelo swi tsariwile kambe n'wana mi yingiserile hleka nhlikani bothead mpfukeni xikulu hi mpfukeni minjhani mpfukeni bothead mani bothead I can't bothead ni vona ka mina mhaka leyi ya step aside na Zondo Commission leyi nga kona leyi nga ku yeni mahlweni mina ni vona hi nga ku senge hi vuyerisi nchumu hi mhaka ku mi ta tsundzuka ku hi ve na Farnham Commission leyi American Commission of Inquiry yi endle sweswi na yona ku chajiwa vanhu deputy chief justice ya North West mara ku endleka nchumu hi vanhu valava khoto yi ve yi nga va voni nani se ku fana commission leyi nga ku yeni mahlweni sweswiwani i ta compiler Raymond Zondo ta compiler report under the recommendation mara i vamani va nga ta khomiwa na hi ndlela yaleyo secretary general very a step aside hikuva ku ri na ti-allegation ta ku futhi avo yiva va yizela va ti-official kumbe ti-politician vo yo dya mali botet what is the use ya ku hi va na Zondo Commission ku ve ha swi tiva ku hina home
hina ti-court hina ma-SAPS why loko munhu ku nga ti-allegation ta ku ku yiwe mali ya mfumo a nga khomiwi kunene so swilo swa ti-commission hi ri ve na ti-commission ta ku hlaya board so maybe ya mina sa commission a swi nge hi pfuni hi nchumu ta compiler mara nge khomiwi vanhu number 2 leswaku loko munhu ku ri na ti-serious allegation a step aside a swi pfuni nchumu because vanhu lava ve le ka umbrella ya same WhatsApp group vo hi phutisa vanhu lava ku na munhu a nga ta khomiwa ka swilo board loko hi la South Africa hi nga fanangi na America loko phati yo karhi kumbe phati yo karhi hi nga hi tirhisanga kahle hi chuza phati yin'wana hi kota ku tirhela vaakatiko hi ku ya hi mina a hi helo board pet ni mi tweli botome ni hlayiseka xikhulu xa mina ni I can't sustain a hi ku tumisa rome ku tlhelo leri we u lava ku ta hi roho ku nga va ku ri twana loyi botpet na botimogeni xivambo enhlekani lowunene mhaka ya muholo wa vatirhela mfumo yi le ku tikeni swinene botpet a ni tivi ku ri yi ta helela kwini hi ku ri loko mi langusini mi ta tsundzuka ku ri ku na nhlangano luwa wa IMF lowu nga niketa South Africa 70 billion wu hehle swihehlo swo karhi leswaku tiko ra hina va ri va hakela vatirhela mfumo va hola mali yo tala ngopfu ende va tele swinene so swi tikomba South Africa yi khome mavoko hi wona nhlangano luwa wa IMF so a swi nga olovi eka nkarhi wa sweswi ku ri wu ngetela muholo wa vatirhela tiko so i nga tivi ku ri swi fanele swi ya fika kwihi ku ri yi fanele yi ncenga hala ka IMF kumbexani yi ncenga hala ka vatirhi i xilo lexi loko ri ku ntiyiso hi leswi nga ta hetelela swi hlanganise tiko hi ku ri hala ya na kona leva nga teka mali kona swi vula ku ri loko vo tlula swipimelo sweswo ku ta va na switandzhaku leswi swi nga ta va kona and then a ni swi tivi ku endleka yini kambe a hi tekeni loyi hetsela yena hlekani aye minjhani butpet efokeni minjhani pfukile ahe okay mina ni la ku vulavula hi leyi ya mfumo ya vatirhela mfumo ne side na vulavula only 1 minute yeah okay ya vatirhela mfumo ni ta vanhu vo tala vulavula ku vanhu lava nga president a va tshiki mintirho swo fana sweswiya se loko munhu u kume ntirho a ri na 50 years u humelela yena a ni mugama ngo kuma ntirho ka mfumo mafana hi like a swa ha fani na khale and then loko ni vulavula hi step aside me ku ya me step aside ni tisa kale ku ri ku na milandzu leyinene ni nga langutana na yona a ni humeka ANC na tayifutira ANC ni ya na langutana na milandzu ya mehe loko ni hetile I will come back leswi mehe ni twisisaka hi swona but ni vona nga ku van'wanyana va twisisanga ku va step aside va ku hela ka vurhangeri ka vona so a ni voni yi ri mukhuva lowu unless if van'wanyana va vona nga ku swi ta va tikela maybe milandzu ya wena yi nga famba until another conference yi ta and then va kota ku ka va nga ha koti ku tlhela va contesta futhi khensile bota mi ni hlayisekani sweswo mi yingiseriwa mugana lona na FM na ngona koma sweti nyiko moken xivambu ni khalanga pet Mathebula a hlangana nakambe ka nongonoko ro fanaka mundzuku ku ri holiday hi ka hi languta ku ntshunxeko wu hi tisele yini DJ Matt u ri dzumba na mina a ri siku leri na mi tiphinane tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.